Types of changes. There are two types of changes. First one is physical change. A change in color or state occurs, but no new substance is formed. That is called physical change. Examples: melting of ice, cutting of wood, and boiling of water. Second type of change is chemical change. One or more new substances are formed with a change in chemical composition. Examples are burning of wood, rusting of metal, and digestion. Next topic is chemical reaction. Chemical reactions are processes where substances transform, resulting in new substances with different properties. In a chemical reaction, there are two important factors: reactants and products. In reactants, these are the substances that undergo a chemical change. In this example, A and B are two different types of reactants. Second one is products. These are the new substances that are formed after a chemical change. Burning of magnesium ribbon. ഒരു ബർണറിലേക്ക് മാഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മാഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർഡ് ആഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ദിസ് വൈറ്റ് കളർഡ് ആഷ് ഈസ് കോൾഡ് magnesium oxide. So from this experiment, we observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. And the second one, it changes into white powder. This white powder is called magnesium oxide. It is an exothermic reaction. In burning of magnesium oxide, ഒരു exothermic reaction. Second experiment, formation of a precipitate. Take two test tubes, one with lead nitrate solution and the other with potassium iodide solution. ഇതിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ lead nitrate solution, രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ potassium iodide solution. Carefully add potassium iodide solution to the lead nitrate solution. Potassium iodide solution lead nitrate solutionലേക്ക് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുക. A yellow precipitate formed which is a lead iodide. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സൊല്യൂഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ യെല്ലോ precipitate ആണ്. So that yellow precipitate is called lead iodide. So lead iodide ആണ് ഇവിടുത്തെ new product. Next one is reaction of zinc dust with HCl. For this, we are taking HCl and zinc dust. We are adding zinc dust inside the conical flask. Conical flaskലേക്ക് zinc dust, സിങ്കിൻ്റെ പൊടികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ HCl ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. After few minutes, we can see that a small bubbles formed inside the conical flask. കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ബബിൾസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിങ്ക് റിയാക്ട് വിത്ത് HCl ഫോമിങ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ZnCl2 ആൻഡ് റിലീസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ബബിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ബബിൾസ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് H2 ഗ്യാസ്. ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോഡക്ട്സിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്, ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്, ഇതിൽ ഏത് വേണേലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബാലൻസിങ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഓൾവേസ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. So which is according to the rule, the law of conservation of mass. The law of conservation of mass states that in a closed system, the mass of the reactant must be equal to the mass of the product. The reactantന്റെ മാസും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാസും റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, സെയിമും ആയിരിക്കണം. ബാലൻസിങ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ.
ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് സർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, Fe plus H2O give Fe3O4 plus H2. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, to balance a chemical equation, the first draw boxes around each formula. ഓരോ ഫോമുലയ്ക്ക് ചുറ്റും ബോക്സസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. അത് റിയാക്ഷൻ്റെ സൈഡിലും വരയ്ക്കണം, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലും ബോക്സസ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കണം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, list the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation. സോ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Fe. Feയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 1 ആറ്റമാണുള്ളത്. ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ 2 ആറ്റം. ദെൻ ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഈസ് 1. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. Fe 3 atoms. Then hydrogen 2 atoms. Then last oxygen, that is 4 atoms. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷം then the third step is, it is often convenient to start balancing with a compound that contains maximum number of atoms. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് 4 ആണ്. ആ ആറ്റം ഓക്സിജനുമാണ്. ഈ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് വേണം ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 4 ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ 1 ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് H2Oയിലാണ്. സോ H2O 4 നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആക്കണമെങ്കിൽ സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 1 into 4. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 4 ആയി. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി 4 ആയിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആസ് Fe plus 4 H2O give Fe3O4 plus H2. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അയണും ഹൈഡ്രജനുമാണ്, Feയും H. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം. സോ ഇക്വേഷനില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൽ, അതായത് റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദറ്റ് ഈസ് 8. ഹൗ വി ഗെറ്റ് 8? ദറ്റ് ഈസ് 4 into 2, ദറ്റ് ഈസ് 8. സോ നമുക്കിനി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ഓൺലി 2. സോ നമുക്ക് 8 ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിച്ച് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റു 4, ദറ്റ് മീൻസ് 2 into 4. ടോട്ടൽ നമുക്ക് 8 എന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് 8 ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം? 4 നമുക്ക് എഴുതണം. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു Fe പ്ലസ് 4 H2O give Fe3O4 4H2 എന്ന ഇക്വേഷൻ കൺവേർട്ട് ആകും. സോ അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ബാലൻസ്ഡ് ആയി. സോ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്, ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദ സിംബൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി, ഇനി അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും കൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ Fe is a solid, then H2O is a gas, and the product side Fe3O4 that is a solid, and then finally the H2 that is a gas. So symbolical ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. Types of chemical reactions. Combination reaction. A chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product, that is called combination reaction. Reaction of calcium oxide. Take a small amount of calcium oxide in a beaker, add slowly water into it, then touch that beaker. What will happen? The beaker became too hot. Why? Calcium oxide reacts with water to produce slate-like, that is calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. So the chemical equation is CaO plus H2O gives CaOH twice. Calcium hydroxide is the main product. Next one is examples for combination reaction.
First one is burning of coal. That is C plus O2 give CO2. Next one is formation of water. That is 2H2 plus O2 give H2O. So these two are the examples for combination reaction, and it is also an exothermic reaction. Now we are going to study difference between endothermic and exothermic reaction. In endothermic reaction, it absorbs heat, but in the case of exothermic reaction, it will release heat. Let's study this in detail. First one is exothermic reaction. In exothermic reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. Reactant product കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെയാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ബേണിംഗ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, വാട്ടർ ആൻഡ് ആസിഡ് റിയാക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബോത്ത് ആർ exothermic reactions. Second one is endothermic reaction. In endothermic reaction in which heat is absorbed along with the formation of products, that is called endothermic reaction. Reactant product convert ചെയ്യുമ്പോൾ heat absorb ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ type of reactionനെയാണ് endothermic. Second type of chemical reaction is decomposition reaction. In decomposition reaction, a chemical reaction in which a compound is split into two or more simple substances is called decomposition reaction. ഒരു സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെയാണ് decomposition reaction എന്ന് പറയുന്നത്. Types of decomposition reaction. There are three types of decomposition reaction. First one is thermal decomposition reaction. Second one, photo decomposition reaction. And the last one is electric decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. When decomposition reaction is carried out by heating is called the thermal decomposition. അപ്പോൾ decomposition reaction ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് decomposition reactionനെ thermal decomposition reaction എന്ന് വിളിക്കും. Let's do an activity. Burning of ferrous sulfate crystal. When we burn ferrous sulfate crystal, the green color of the crystal will changes. So we can say that the green color of the crystal will changes into reddish brown in color when heating. Then why this color is changes? It is due to the ferrous sulfate crystal lose water when heated and the color of the crystal will changes. It is then decomposed to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. The ferric oxide is a solid, while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. Next activity is burning of lead nitrate. Lead nitrate, which is white colored powder, when we heat lead nitrate, it becomes lead oxide with the evolution of oxygen gas and brown fumes of nitrogen dioxide. So the equation is 2PbNO3 twice will give 2PbO plus 4NO2 plus O2. So NO2 is the main responsible for the brown fumes. This type of decomposition is photo decomposition. Photo decomposition means decomposition in the presence of sunlight. Chloride. Next we can do an activity. We can keep silver chloride in the presence of sunlight. What happens? When silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes into silver metal and chlorine gas. As a result, the white silver chloride turns grey in color.
So photo decomposition reaction is the main responsible for the white silver chloride changes into gray in color. So we can say that the equation is 2AgCl gives 2Ag plus Cl2 with the presence of sunlight. So sunlight presence silver chloride color white gray change ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും sunlight ആണ് main reason. So it is an example for photo decomposition. Photo means sunlight. Next one is electrolytic decomposition reaction. It is another type of decomposition reaction. That means decomposition in the presence of electricity. Electrolysis of water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over 2 carbon electrodes and switch on the battery. What happens? When an electric current is passed through water, it breaks down into hydrogen gas at the cathode and oxygen gas at the anode. So finally we can say the equation is 2H2O gives 2H2 plus O2. Oxygen and hydrogen are two different gases produced as a result of electrolysis of water. Next type of chemical reaction is displacement reaction. Displacement reaction is classified into mainly two types. First one is simple displacement reaction. Second one is double displacement reaction. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces less reactive element from its compound. First one is single displacement reaction. For an example, A plus BC. These two are two different type of reactants. Here, A displaces B due to a single displacement, and we get a new product that is AC plus B. So this is a type of single displacement. Let's do an activity. Take a test tube and fill it with a solution of copper sulfate. Immerse an iron nail in the solution. What will happen? After some time, the color of the iron nail changes into reddish brown. Why? This most reactive ion displaces the copper from the copper sulfate, and also the color of the copper sulfate solution bluish changes into pale grey. This is due to a single displacement reaction. Let us check the chemical equation. The chemical equation is Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu. According to reactivity series, Fe ion is most reactive than copper. That's why Fe is displaced copper. Iron ആണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയൺ കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഫോം ചെയ്തത്. That is FeS, double displacement reaction. Two different atoms or groups of atoms are exchanged in double displacement reaction. For an example, take barium chloride in a beaker, add sodium sulfate into it. After some time, we can see a precipitate formed inside in that beaker. So it is a type of precipitation reaction. That means any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. So the equation is Na2SO4 plus BaCl2 that give BaSO4 plus 2NaCl. Here, two atoms are interchange each other and forming two different type of products. So it is an example for double displacement reaction. Oxidation and reduction. Oxidation, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, that is called oxidation. For an example, 2Cu plus O2. Here copper is adding oxygen and forming CuO. So it is a type of oxidation reaction. Reduction.
If a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction, that is called reduction. Example, CuO plus H2 give Cu plus H2O. Here CuO, in this case copper is loses oxygen and forming Cu. This type of chemical reaction is redox reaction. A chemical reaction in which both oxidation and reduction reaction occur simultaneously is called redox reaction. Here, copper oxide, that is CuO, is converted into Cu by loss of oxygen. That means it is a reduction reaction. The second case, H2 gain oxygen and converted into H2O. So that is oxidation reaction. In a single chemical equation, both oxidation and reduction takes place simultaneously. Such type of reaction is called redox reaction. Corrosion. When a metal is attacked by substance around it such as air, oxygen, moisture, it is said to be corroded. So this process is called corrosion. Rancidity. It means the oxidation of fats and oil when exposed to air. Then how this process can be controlled? By adding antioxidant chemical to the food, keeping food in airtight container, filling the chips packet with nitrogen gas. In this way, we can avoid rancidity.